Good morning, all. We are going to discuss a new topic embedded systems. So, let's first study what do you mean by a system. We are very familiar with this word system, right? So, what is a system? A system means it is the arrangement of different units. Okay, this is an arrangement of different units which is assembled together to perform or to do a particular operation, a particular or some operations or some applications based on certain rules or based on certain procedures, or we can say when we are saying about a computer system, we can say it is mainly dealing with the software. So what do you mean by a system? നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദ യൂസർ ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഓർ ഹീ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു മേക്ക് എ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്, a computer or a calculator or an AC or a set-top box or whatever it is, for a watch, anything. He wants to make a system. ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ അതിന് ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് വേണം? ഹി ഷുഡ് പ്ലാൻ ദാറ്റ്. And how these units should be assembled together or packed together or arranged together with the purpose of a fruitful action, അല്ലെങ്കിൽ with the purpose that the system should work in a സക്സസ്ഫുൾ മാനർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടും, അതൊരു പ്ലാൻ വേണം. എന്നിട്ട് ആ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർട്ടൻ റൂൾസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ആർ ഡിസൈനിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് പാറ്റേണിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് പാറ്റേണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റം. സോ സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ അല്ലേ. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട്, മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് എ വെരി കോമൺ സിസ്റ്റം. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ കാണും? നമുക്കൊരു UPS കാണാം അല്ലേ, നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സർ കാണാം, നമുക്കൊരു മോണിറ്റർ കാണാം, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, കീബോർഡ് കാണും, മൗസ് കാണും, നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്കൊരു വി മേ ഹാവ് എ പ്രിൻറ്റർ ഓ വി മേ ഹാവ് സം അതർ ജോയ്സ്റ്റിക് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി കണക്റ്റഡ് ടു എ മോണിറ്റർ, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്. If you want to connect an input, if you want to give an input, the keyboard should be properly connected to the system monitor. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. നൗ ഇതാണ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെപോലെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ. ജനറൽ പർപ്പസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനറൽ പർപ്പസ് സിസ്റ്റം ഓർ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സി അവർ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതാണ് വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്, സോ ഓൺലി ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിനകത്തൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് OS, ഫോർ പെർഫോമിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സി അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. Embedded. So embedded, what do you mean by embedded system? See, embedded system is also the combination of hardware and a software. Okay, and the most and the important or embedded system എന്ന് പറയുന്നതിന് see it is designed to perform a particular task. It is not a general purpose. It is a പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്?
ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ ബേസിക് ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ ദ പ്രോപ്പർ ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈം സോൺസ്. അല്ലേ, അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടൈം എന്നല്ല. See, whenever according to the proper time zones, the watch should be able to give us or show us the proper time. Then, most familiar example, see our washing machine or Microsoft oven or see our refrigerator. All these things, they are prepared, or the units are arranged in a such a way that they perform a particular task. We know refrigerator work cannot be done by a washing machine. So it is not a general purpose. It is such systems are, we call it as embedded system. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ദ ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ദ ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം. ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് സം ക്ലോത്ത്സ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ keeping some clothes inside the washing machine, and if you are switching on, we know say within a 30 minutes that will be over. Or if you are keeping some water to boil in an induction cooker, and if you are giving a temperature say 100 or something like that, after say 10 minutes or 20 minutes the water may boil. All that means at a particular time, and after that it should be automatically, it should get switched off. In the case of Microsoft oven also, you are going to defrost something, or if you are going to heat something. If you are, for example, if you are going to cook some vegetables, you are what you are doing, you are just opening that Microsoft oven, you are keeping that, and you are setting a particular time, say 10 minutes or say 5 minutes. After that 5 minutes, you will be hearing a beep sound that shows that oven has stopped working. Your vegetable or whatever food material you have kept is properly cooked. That means that we should have, so embedded systems main three most important things are, see, embedded system should have a software and a hardware. Software, don't think that you are going to keep a complicated programs like a Linux or C++, etc. like that. See, it should follow certain rules or certain pattern. What should work first? What should do the next? What is the next step? So it should have a proper software and a hardware, or a combination of a software and hardware assembled in such a way that it should perform a particular task, or it is used for performing a particular ടാസ്കിന് ഒരു ഗീവൺ ടൈം ലിമിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സി നൗ ഇൻ ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂഷ്വലി അവർ റോം, റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി അല്ലേ, റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ യൂസർ നീഡ് നോട്ട് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ഫർദർ. ആൻഡ് ഓൾസോ സി ഇൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ വാച്ച് അറ്റ് ടൈം ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം, അതാണ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ ഒരു ക്ലോക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്ലോക്കിൽ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ മെമ്മറി? നോ. നമുക്ക് ഇപ്പം നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 8 AM, can you imagine that something is stored in the watch to show you before time? Though it's not practical, അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ടുഡേ യു ഹാവ് വാഷ്ഡ് സം മെറ്റീരിയൽ ക്ലോത്ത്സ്, ടുമോറോ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ഓൾസോ. That means that in a embedded system there is no secondary memory. There is no secondary memory in an embedded system. So embedded system, the software is usually ROM, read-only memory, so user need not modify it further. അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഓവൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ കൊണ്ടുവരികയാണ്. വി ആർ നോട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബട്ടൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ മൊബൈൽ യു ഹാവ് എ ടച്ച് പാനൽ ഓർ യു ഹാവ് സം കീപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗീവിങ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഒള്ളി. അത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിലൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ചെയ്യുന്നില്ല. So the software is usually a ROM, and then there is no secondary memory, and this is the difference with the computer also. കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. പിന്നെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻലി എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കാറിനകത്തുള്ള അവർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, അവർ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം എംബഡഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സർ ഇൻ ദ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്.
And embedded system uses a microprocessor. Microprocessor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാനാണ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ കൺട്രോൾഡ് ഓൾസോ. സോ ഓൺലി വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദ റോം. അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള റോം എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what are the characteristics? Even though that is not much, നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, നമുക്ക് characteristics it is not given in our syllabus. Still, when you are studying something, you should know something also, right? എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നമുക്ക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയണം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡബിൾ, അല്ലേ? അതൊരു ഡിപ്പെൻഡബിൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് സം ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻ ഓവൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കുക്ക് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആ ഡിപ്പെൻഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ റിലയബിലിറ്റി. ഡിപ്പെൻഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സിസ്റ്റം ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ. രണ്ടാമത്തെ നമുക്കൊരു വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി, അല്ലേ? ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി. These all things are our these are things are dependable നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അവർ സെക്യൂരിറ്റി. സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കണം. സേഫ്റ്റി ഓർ സെക്യൂരിറ്റി. സേഫ്റ്റി ഓർ സെക്യൂരിറ്റി. നൗ നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ്. എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു മിനിമൽ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൻ്റെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ KSRTC ബസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റർ, അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ കണ്ടക്ടർ ഹി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റർ. നമ്മൾ ആ കോഡ് കൊടുക്കും. ആ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾസോ. നൗ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൺ ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾസോ. റൺ ടൈം എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൺ ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആൻ ATM machine, if you are going to vent money from the ATM machine, whenever you give the correct code you should be able to get the money, അല്ലേ? നമ്മളൊരു കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ we should be able to get the money. അപ്പോൾ അത് വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി we know that in embedded system memory is less. അപ്പോൾ കോഡ് ചെറുതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോഡ് സൈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. ലോങ് പ്രോഗ്രാം, ലെങ്തി പ്രോഗ്രാം പറ്റുമോ? It is not possible. Now we can say it should be cost efficient, it should be weight efficient. അപ്പോൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we should say that it should be dependable, that it should be reliable, it should be safety, it should be managed, it should be maintained, it should be available, security purpose, it should be confidential, authentic communication should be there. Then we can then it should be efficient. In the case of energy it should be efficient. In the case of code size also it should be efficient. It should be runtime efficient. It should be weight efficient. It should be cost efficient. So there are many characteristics of embedded systems which have most of the things embedded systems when we are using at our home we are not thinking of the importance or the characteristics of these systems which are providing us the convenience to manage our time and work. You are simply say, oh, that's a washing machine, but you don't know what all things are that washing machine characteristics it is having. Okay. Now, generally, let us see the difference between a general purpose computing system and an embedded system. So, in the embedded system, I will say, see, embedded system, it is going to have a specific application in an embedded system. We have told many examples. For example, our set-top box in a TV, etc. In the case of general purpose computing system, we are having a hardware and it will be having a general purpose operating system for variety of applications. For example, a computer. An embedded system, for example, a calculator. See, if you are going to a very small grocery shop or a vegetable shop or a very small stationery shop, is it necessary that it should have a computer there? No. For that small grocery shop or a small vegetable or a stationery shop, a simple calculator is efficient. It is efficient and it will be time manageable also if you are taking a small calculator.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കടയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ മതി, അതിന് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും വരുന്നില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഒരു മാർജിൻ ഫ്രീയിലോ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്ര ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദർ ഷുഡ് ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ, there should be a server, there should be a computer, all such complicated things, because there is a variety of applications to be performed. അല്ലേ? Now നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് it may or may not, it will be may or may not, it will contain a operating system. For example, an air conditioner. അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി, അതായത് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണോ, ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ്, ഒരു എ സിക്ക് വേണോ. ബട്ട് ഇൻ എ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ? നൗ see here in the case it is as we have already told ROM etc. Here this is a non alterable, the programs are non alterable by the user, by the end user, because the firmware is already pre-programmed. അല്ലെ, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ, വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് അവർ ടി വി ഓർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് അവർ എയർ കണ്ടീഷണർ, സിംപ്ലി വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട്. But in the case of our general purpose computing system, it can be programmable by the user. If you want, you can change, you can install some softwares or applications etc. If you want apps, and in the case of some high standard mobiles etc. also we can do it. Now here in the case of our embedded system is application specific requirements, application specific requirements like performance. അല്ലേ, നമുക്കൊരു ഓവൻ ഉണ്ട്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓവൻ. ഓവൻ we never say, pronunciation is oven. But if Indians are usually saying oven, I am also saying like that only, it's oven only, pronunciation oven. Microsoft, in the case of a Microsoft oven also, it's a application specific requirements. നമുക്ക് എന്ത് oven വേണം, നമുക്ക് അതിനകത്ത് തുണി നനയ്ക്കണോ വേണ്ട. So what you are going to use in your oven, that's only important. Or in the case of washing machine, or in the case of a calculator, or in the case of a set-top box, specifically we are having an application. But in the case of a general purpose computing system, the performance is the key deciding factor, and for selecting the system which will work faster and better. And a different power level different levels of power management will be there for our general purpose machine. But in the case of embedded system, the power saving modes will be supported by hardware and operating system. And for the certain category for embedded system, like mission critical systems, for example airbag in car എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the response time ആണ്. അല്ലേ, നമുക്ക് എയർ ബാഗ് എന്തിനാണ് കാറിൽ? ഇഫ് സഡനായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സം ബാഡ് തിങ്സ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹർട്ട് ദ പാസഞ്ചറിന് ഒരു സേഫ്റ്റിക്കാണ് എയർ ബാഗ്. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം, വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട്, അല്ലാതെ അല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് തീം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് മച്ച് ടൈം ക്രിട്ടിക്കൽ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്, വേറാസ് അവർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഹൈലി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ അതാണ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ്. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് embedded system. Now we'll study about more examples in embedded system in the coming videos. Thank you.